seenaa qorachuu fi seenaa faana dha'uun kan darbe yaadachuu fi kanarraa hubachuuf kan borii tilmaamuu fi nama gargaara jedhu qorattoonni seenaa. Uummanni Oromoo immoo haala mijataas haa ta'u haala mijataa hin taane keessatti seenaa hojjechuudhaan saba guddicha gaanfa Afrikaa ta'uusaa maddeen ragaalee garaagaraatii kan eeran. Of duuba deebinee bara daldala garbaa yoo laalle hiikaa awaajii abbaa gammachiis Asteer Gannoo akkasumas Maabubaa fa'aa yaadachuu dandeenya. Seenaa guddina afaan Oromoo keessatti gahee guddaa warra gumaachanii darban. Egaan seenaa ilmaan Oromoo bara 1880moota keessaa gabrummaan biyyaa ba'anii Biriteen bilisa baasuudhaan gara Afrikaa kibbaa naannoo Laabdeel jedhamu jiraachaa turan kan qoratan qorattuun dhimma kanaa Yuunivarsiitii Keep Taawun irraa Dr. Saandiraa Sheel iskaayipiidhaan dubbiseetiin jira. Dr. Saandiraadhaan maaltu seenaa ijoollee Oromoo bara daldala garbaa qorachuuf isin kakaaseen gaaffii koo isa jalqabaa ture. My study and the study of the slave trade of the Oromo children or anywhere on the Horn of in the Horn of Africa is nothing like the Atlantic slave trade. Qorannoon aan ilmaan Oromoo yeroo daldala garbaa biyyaa bahan irratti gaggeesse daldala garbaa isa Atlantikiin gonkumaa waliin fakkaatu. Daangaa galaana lixaa Afriikaarraa dhiirrii fi dubarri gabroonfamuun qarqara galaana Atlantikiin gara buufata dooniitti geeffamu ture. Achis gara hojiin biqiltuu dhaabuu jiru biyyoota akka Ameerikaa, Biraazil, Kaaribiyaa fi kanneen birootti geeffamanii hojii biqiltuu dhaabuu hojjetu ture. The slave trade of the Horn of Africa and in particular of these Oromo children was one of small children, not of grown strong adults. Daldalli garbaa gaanfa Afrikaa keessattuu kan ilmaan Oromoo daa'immantu gabroonfamee gurguramaa ture. Hojjechuufillee humna kan qaban miti. Koloniinfattoonni kana keessaa harka hin qaban. Daldala garbaa Arabootaan gaggeeffamutu kana raawwata. Kan gurguramaa turan immoo ilmaan Oromooti. Period from boarding the ship to the coast where they actually landed, their ultimate destination. Iddoo ka'umsaatti doonii yaabbatanii hanga iddoo hojiif itti barbaadamanitti giddu galeessa keessaa luufantu jira. Kana keessa darbanii gabaa daldala garbaa biyyoota Arabaa Jiddaa fa'aa geeffamaa turan ilmaan Oromoo. I want to tell you a little bit about how I came to know about these Oromo slave children. Akkatti waa'ee daldala garbaa ilmaan Oromoo qorachuutti galiin sitti himuu barbaada. Wanni qorannoo kanaaf na kakaase wayita Yuunivarsiitii Ruudaas Afrikaa kibbaatti argamu keessa ogeettii laayibrarii ta'ee tajaajiluttiin kitaaba daldala garbaa ilmaan Oromoo jedhu arge. Dhimma kana waa'eellan hojii kiyyan gaafadhe. Ilmaan saba guddaa Afrikaa gabroonfamanii dhaabbanni Leefdaal jedhamu kan misiyoonotaa simatee haala akka mijeessuuf natti himan. The material that I actually located included 64 life stories of Oromo slave children. Ragaaleen qorannoo ani gaggeesse seenaa ilmaan Oromoo gabroonfaman 64 irratti xiyyeeffata. Dachee dhaloota isaanii Oromiyaa irratti gabroonfamuun daldalaaf akka dhiyaatan seenaa isaanii guutuunaaf himan. Waa'ee isaanii, maatii isaanii fi obbolaa meeqa akka qaban waliin. Kanneen umriin isaanii waggaa 8 fi 9 waanuma takka ibsuu hin dandeenyes turan. Ilmaan Oromoo kunneen bu'aa ba'ii imala irratti isaan irra gahu sirriitti ibsuun xiyyeeffannoon addunyaa gara kanaatti akka deebi'u taasisan. This is the gift that 64 Oromo children have given not just the Oromo people but to the world and to historians studying slavery trying to understand the trade. Ilmaan Oromoo 64 gabroonfaman kunneen ragaa kana saaxiluun uummata Oromoo qofaaf osoo hin taane kennaa addaa hawaasa addunyaa dhimma daldala garbaa dura akka dhaabbataniif kennamanidha. Miidhaa daldalli garbaa dhala namaarraan gahu addunyaa hubachiisuuf qorattoonni dhimma kana qorataniif dirree kan mijeessan
kennaa addunyaa kanaa turan. Many of the parents of these 64 children were actually, they were landowners. Harka caalaan maatiin ilmaan Oromoo 64 gabroonfamanii lafa qonnaa, loon, beeladootaa fi qabeenya biyyattii keessa barbaachisaadha jedhamu hunda kan qabanidha. Barri ijoolleen Oromoo kun itti garboomfamanii gurguraman bara mootii kamiitii kan jedhus Dr. Saandiraadhaaf gaafii kiyya kaaseefiitiin ture. Oromo land after Menelik II had expropriated those lands and amalgamated them into what became modern Ethiopia. Erga Minilik lammaffaa maqaa Itoophiyaa ammayyaan hundeessaan lafaa fi qabeenya Oromoo harkatti galfate naannoo bara 1888 fi 1889 irraa eegaleeti rakkoon cimaan Oromoo fi Oromiyaa irratti kan fe'ame. Minilik lammaffaan impaayera guddicha ijaarrachuun mootii ta'ee beekamtii isaa mul'isuuf tooftaa jiru hundumaa gara laafina tokko malee fayyadamaa ture. All of the children, in order to reach the coast, had to pass through the kingdom of Shoa. Ilmaan Oromoo daldala garbaaf oofaman hundi teessoo mooticha Minilik Shawaa keessa qaxxaamuraa turan. Wayita harka daldaltoota garbaaf dabarfamanii kennaman Minilik qaraxa yookiin gibira daldalaa garba ilmaan Oromoo gurgurate walitti qabatuun immoo meeshaa waraanaa bitachaa ture. Keessattuu Faransaay irraa bitatee kaayyoo isaa milkeeffachaa ture. Ijoolleen Oromoo yeroo daldala garbaa biyyaa ba'an sinqorannoo irratti geggeessan eenyufaadhaanis gaafii koo kabiroo ture. And one child who was actually a young woman, beautiful young woman, named Berila Boko. Ilmaan Oromoo yeroo daldala garbaa gurguraman keessaa tokko shamarree bareedduu Bilillee Bokkaa jedhamti. Gabaa daldala garbaa keessatti qondaalli Biriteen tokko maallaqaan erga ishee bitee booda bilisa ishee baase. It wasn't just the missionaries interviewing them. There were two Oromo ladies who were there. They were teachers, and also Gebru Desta. Gebru Desta was mayor of Harar. He was, first of all, though, a highly intellectual missionary. Kanneen seenaa ilmaan Oromoo garbummaan biyyaa bahanii qoratan misiyoonota qofa miti. Barsiisota, dubartoota Oromoo ta'an lamaa fi nama Gabruu Dastaa jedhamu faatu ture. Gabruu Dastaa kantiibaa magaalaa Harar kan turee fi misiyoona cimaa barateedha. Gaaf tokko qarqara magaalaa Harar osoo imaluu daa'ima qarqara daandii dhaabbatee boo'u argee gaafate. Daa'imichis gabrummaan gurguramuu isaatti hime. Gabruun guyyaa sanaa kaasee ijoollee Oromoo garboonfaman walaba baasuuf hojjechuuf murteeffate. Barnootaaf Jerusalem dhaqee yoo deebi'u gara misiyoonota lafa Sheek Osmaan jedhamutti buufatee tajaajiluun isaan deeggaruu eegale. Afaan Oromoo sirriitti waan beekuuf ijoollee Oromoo kunuunsuu fi barsiisuutti fufe. There were 5. The two missionaries were newly trained in Afaan Oromoo. So they knew Afaan Oromoo. They could speak it, but they didn't have the fluency of a person whose mother tongue it was. Dandeettii afaan Oromoo dubbachuu kan qaban namoota 5tu ture. Sadarkaan dandeettii isaanii wal caalus gaaffii fi deebii seenaa ijoollee Oromoo gabroonfaman sanaa shakkii malee fuudhaas ijoolleen kunneen harka misiyoonotaa osuma jiranii dhibee fi rakkooleen garaagaraa lubbuu isaaniif sodaachisaa waan mudataniif kana jalaa miliqsaniif biyya biraa geessuun filatamaa ta'e. Garuu Afrikaan ala baasuun waan hin danda'amneef gara Afrikaan kibbaatti dabarfaman. Akka kanaan ijoolleen sun Afrikaa kibbaa lafa Lordeel jedhamu qubachiifaman. Bishoo Jaarsaa fi Dr. Nebel Alexander eenyudha? Maaltu isaanii walitti fidaanis gaafiin Dr. Saandiraadhaaf dhiyeessee ture kan biroodha. One of those was a young girl called Bishu Jaarsa. Now Bishu Jaarsa was orphaned. Ijoollee Oromoo Lordeel geeffaman keessaa tokko Bishoo Jaarsaa jedhamti. Maatiin ishee beelaan biyyatti dhuman. Bishoo Jaarsaa baay'ee qaruuxeedha. Sammuu addaa qabdi. Barnootaan illee qabxii ajaa'ibsiisaa galmeessifti turte. Jarrilee kanneen akka ishee Lordeel keessatti guddatan mana namaa keessa hojjechuufaa leenjifamaa waan turaniif isheen garuu barsiiftuu ta'uun barbaadaa jettee misiyoonotatti himte. Waldaa misiyoonotaa keessatti dargaggoo tokkoon ol barte. Boodas itti heerumte. Ijoollee Lordeel keessatti guddatan keessaa kan fedhan gara biyya ofiitti akka deebi'an haalli mijatus Bishoon Jaarsaa garuu maatii horadheeraa hojiis qaba waan ta'eef hin galu jettee Afrikaa kibbaatti hafte. The Oromo children went home in 1909. 1/3
stayed in South Africa, including, importantly, Bishu Jasa. And 1/3 by then had died. Ijoollee Oromoo Loofdeel keessa yeroo dheeraa jiraatan keessaa harki tokko sadaffaa biyyatti yoo deebi'an, harki tokko sadaffaa yoo du'an, kunneen immoo Afrikaa kibbatti hafan Bishoo Jaarsaa dabalatee. Kun bara 1909 ta'uusaati. Bishoo Jaarsaa luuba Federik Skipper jedhamutti heerumte. Mucaa dubaraa Dimbit jedhamtus argatan. Dimbitis dargaggeessa David Alexander jedhamuun wal baruun booda wal fuudhan. Mucaan hangafaa Dimbitii fi David seenaa Afrikaa kibbaa keessatti nama maqaa guddaa qabu Nevel Alexandriin godhatan. Ilmi isaanii Nevel digrii isaa jalqabaa Yuunivarsiitii Cape Town irraa digrii doktariitii isaa immoo Yuunivarsiitii biyya Jarman irraa argachuu danda'eera. Statutory apartheid in 1948. He was part of the African resistance to colonial. By then, it wasn't colonial; it was to white rule, which was extremely cruel. Bara 1948 akka lakkoofsa warra Awurooppaa jalqabee qabsoo farra sirna apartaayidii fi koloniifannaa warra adii irratti qabsaa'uun gahee isaa gumaachuu eegale. Odola Neelsan Maandeellaa irratti hidhame Rooban jedhamti. Dr. Nevel Alexander ilmi Dimbit akkuma Bishoo Jaarsaa waggoota 10f bakka qabsaa'onni farra apartaayidii itti hidhaman kanatti hidhamee ture. The struggle for physical survival was not the issue. You had to struggle at all levels. Ijoon qabsoo keenya miidhaa qaamaa nurra ga'u jalaa ba'uu hin turre. Qabsoo gama hundaati. Lubbuun jiraachuuf qabsaa'uu irra darbeeyyuu qabsoo eenyummaa ofii kabachiisuu irratti kan xiyyeeffatu ture. Odolli Rooben iddoon mana hidhaa apartaayidii sun iddoo dhumaatii hidhamtoota hin turre. Sababni isaas hundumatu mirga isaaf cichee qabsaa'aa ture. Achuma keessatti osoo akkas ta'uu baate tokkoon keenyallee iddoo gadadoo sana keessaa hin baanu turre. In prison, I told my colleagues, my comrades, including Mandela and Sisulu of the ANC leadership, that there were rumors that she was... Mana hidhaa keessatti hiriyoota koo qabsoo hooggantoota paartii ANC Neelsan Maandeellaa fi Waalter Susuluu fa'ittiin hime. Akkoon koo Itoophiyaa lafa Oromoo irraa dhuftee jedhe. Isaanis ni ajaa'ibsiifatani. Dhimma kana namni tokkoyyuu hin beeku ture. My mother, Dimbiti Bishu Alexander, was the daughter of Bishu Jaarsaa, who was one of 64... Harmeen koo Dimbiti Bishoo Alexander intala Bishoo Jaarsaati. Akkoon koo Bishoon ijoollee Oromoo garbummaan gurguramtee biyyaa baatee fi booda Briteen walaba baastee gara Afrikaa kibbaatti fidde 64 keessaa tokko. Whenever she was alone or she thought she was alone, she would mumble or speak in this language. Akkoon koo Bishoon yeroo qofaa ishee taatu yookaan kophummaan itti dhaga'amu afaan nuti hin beekneen gungumti yookaan dubbatti. Afaan isheen dubbattu kun maali jennee harmee keenya Dimbiti Bishoo yoo gaafannu dhiisaa ijoollee akkoon keessan waaqa waliin dubbachuutti jirtii nuun jetti turte. I am certain that it was Oromifa today. I know that it must have been Oromifa. That is where she came from, you know. Afaan isheen dubbataa turte amman sirriitti bare afaan Oromoo dubbatti turte dur biyya Oromoo afaan saba guddicha Afrikaa itti dubbatamurraa dhufte. You know, it was the greatest revelation of my life to discover that this was actually my grandmother. Because she had now done... Bishoon akkoo koo ta'uu baruun koo jireenya koo keessatti wanna dinqisiisaa isa guddaa ta'e. Wanni Dr. Sandras barreessitee fi qoratte marti Bishoon akkoo koo ta'uu akkan beekuuf na qarqaare. Dhugumaanuu akkoo kooti kutattuu intala Oromoo. He told me many things about Bishu Jasa, his grandmother. He said, and this is one of the most endearing stories that he told me. Dr. Nevel Alexander waa'ee akka osaa waan baay'ee natti hime. Bishoon haadha hiyyeessaa taate. Abbaan warraa ishees addunyaarraa du'aan boqate. Isheenis dhibee shukkaaraa mudateen qaroo ija ishee lamaan dhabde. Achis booda intala ishee Dimbitii fi Dr. Nevel Alexander waliin jiraachuu eegalte. Dr. Nevelis Dimbitiif ilma angafaa waan tureef seenaa maatii isaa keessaa waan yaadatu hundumaa naaf himee jira. Bishoo Jaarsaa qaroo dhabdee siree irratti haftus afaan Oromoon waaqa ishee kadhachaa turte hanga addunyaa kanarraa godaantutti. Kun anaafis ta'ee ilma namaa hundaaf seenaa ajaa'ibsiisaadha. Duudha, safuu, naamusa gaarii fi kabaja akkoo isaa irraa akka dhaale natti hime. Sadly, he died in August 2012. 10 months. Kan baay'ee nama gaddisiisu Dr. Nevel Alexander bara 2012 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti addunyaa kanarraa boqote.
bara 2008 irraa eegalee Afrikaa kibbaatti jibba lammiilee biyya biroorra gahu yookaan xeenofoobiyaa irratti qabsaa'aa ture. Gaafa rakkoon Afrikaa kibbaa mudate fakkeenyaaf koloniiffattoota adii fi sirna apartheid injifachuuf Afrikaan kibbaa deeggarsa biyyoota Afrikaa kan biroorraa argataa turte. Fakkeenyaaf Maadibaa yookiin Maandeellaa kan leenjisee fi ajjeefamuu jalaas kan baraare ilma Oromoo Jeneraal Taaddasa Birruuti. Kanaafuu gochi jibbaa lammiilee biyyoota biraarra gahaa jiru kan faallaa deeggarsa argachaa tureetii jechaa ture. Dr. Neville kanaan alattis galanni warra gaafa rakkoo nu cina dhaabbatanii jibbaan deebi'uuf hin qabu jedhee barreessee leellisaas ture. Inni hiddi dhaloota isaa Oromoo ta'ee hariiroo biyya Afrikaa kibbaa fi Oromoo cimuu akka qabu hanga hafuura isaa sheedhumaa baafatutti dhaammataa ture. Kanaanis seenaan isa yaadata. Whenever anybody's telling the story of Neville Alexander, so it's a strong bond between your country, between Oromia and South Africa. The same structures of colonialism and apartheid which constructed the racial division of the working class. Caasaan sirna kolonii fi apartheid duraanii har'as bifa wal fakkaatuun hojjettoota gidduutti mul'achuun garaagarummaan sanyummaa akka babal'atu sababa ta'eera. Kanaafuu waa'ee sanyummaa hojjettoota gidduu jiru yoo dubbannu gama biraan sanyummaa uummata walii galaa keessa jiru dubbachuu keenyadha. We've got to make people once again realize that they have the power. Power is not simply the control of armed forces, whether it's legitimate or not. Uummanni aangoon guutummaan guutuutti kan isaa ta'u qulqulleessee akka beeku gochuu qabna. Aangoo jechuun akkasumaan humna waraanaa dhuunfachuu jechuu miti. Kun aangoo guutummaa guutuutti qabaachuuf isa murteessaas miti. Fedhii keessa uummataa yoo bira geessee fi ollaa keerraa eegaltee uummata tokkummeessita yoo ta'e handhuura aangoo qabatteetta jechuudha. Waa'ee Dr. Neville Alexander Faanoo waa'ee Dr. Neville Alexanderin maal jedhu? He said that I grew up putting other people first. Dr. Neville akkas jedha ture. Fedhii namootaaf dursa kennuu amaleeffadheen guddadhe. Kanaafuu waa'ee tokkummaa hawaasaa leellisuun anaaf salphaadha. For him, socialism was really about equality, about all people being the same. Isaaf tokkummaa hawaasaa jechuun walqixxummaa hawaasni hundi bu'uura jireenyaa qixa argachuu fi fayyadamummaa dinagdee haqa qabeessa jechuudha. Kanaafuu inni dhugumatti leellisaa dhimma hawaasaa ture. So he was a very ordinary South African who was gifted with a very great intellect which he used for the betterment of his people. Inni ilma Afrikaa kibbaa baay'ee adda ta'edha. Beekumsa qabu guutummaatti uummata isaaf kan oolchedha. Neville was not always serious, you know. I remember how he laughed. He had a very infectious laugh. Neville nama fuula guuruu miti. Seequnsaa baay'ee namatti tola. Sanaanin isa yaadadha. Nama beekumsaa fi amanamummaa cimaa qabu. Gara laafessallee. Kanaan baay'ee dinqisiifatama. Ilmaan Oromoo yeroo daldala garbaa biyyaa ba'an keessaa tokko Tolasaa Wayyeessaati. Dr. Saandiraadhaan waa'ee Tolasaa Wayyeessaa maal qorattanii of harkaa qabduu jedhees gaafadheen ture. Tolasaa Wayyeessaa was not one of the ones who went back with Liban Bultum and the others in 1909. He had decided earlier on, a long time earlier on, to return home by his own means. Ijoollee Oromoo kanneen keessaa Tolasaa Wayyeessaa inni jedhamu Liban Bultuunfaa waliin gara biyya abbaa isaaniitti deebi'uuf murteessan. Biyya isaatti deebi'uuf kan murteesse Tolasaan erga waraana Angiloo Boo'eer irratti gama hoomaa waraanaa British goree lolaa turee fi shofeera konkolaataa waraana Biriteen ture. Lubbuu namoota gidiraan darbituu fi faradoo waraana irratti akka malee ajjeefaman argee Oromoon immoo fardaaf kabaja addaa waan qabuuf Tolasaan waan arge kanaan rifatee garaan isaa mogahe.
Kanaan booda waraana keessaa bahee waggaa 15 booda gara biyya isaatti deebi'e. He was able to take on the position of interpreter for the first ever railway that was built in Ethiopia. Tolasaa Wayyeessaa erga biyyatti deebi'ee beekumsaa fi muuxannoo qabuun yeroo daandiin baaburaa Itoophiyaa jalqabaaf diriirfamu ogeessaa afaanii yookaan turjumaana ta'uun gahee isaa gumaachee jira. Waliigaltee ijaarsa daandii baaburaa keessatti hariiroo biyyoota Ingiliiz, Faransaayii fi Itoophiyaa haala walxaxaa keessa ture qajeelee ijaarsi daandichaa akka milkaa'uuf gahee guddaa nama taphateedha. Waa'ee Giiloo Kishee fi Liiban Bultumoo maalirraa beektu kan jedhu gaafii kiyya kan biroo ture Dr. Sandra Sheliif. Children who became famous, a child who became famous in this country, despite what he went through. His name was Giiloo Kashee. Ijoollee Oromoo Afrikaa Kibbaa keessatti beekamtii qaban keessaa Giiloo Kashee maqaa dhahuu dandeenya. Giiloon yeroo biyyaa bahu mucaa xiqqoo maqaa abbaasaa malee waan baay'ee yaadachuu hin dandeenye ture. Giiloon nama jaallatamaa fi kabajamaa ture. Waa'een isaa walaluudhaanis baay'ee ibsameera. Liiban Bultum, I mentioned him earlier as the student at Lovedale who organized their return of the group who went home on the Crown Prince in 1909. Kan biraa Liiban Bultuumi. Ijoollee gara biyya isaaniitti deebi'uu barbaadan kan gurmeessaa ture isa. Gaggeessaa ijoollee Oromoo Lovedale turaniitii jechuu dandeenya. Daree itti baratuttis badhaafamaa addaa ture. Falmii hawaasaa keessattis nama sagalee cimaa qabu ture. Fakkeenyaaf barattoonni bifti isaanii gugurraa adiin qixa cimina qabu dhimma jedhuun falmisiisaa ture. Mirga barattoota gurraachaa Afrikaafis falmaa ture. He worked for a missionary in Addis Ababa who was publishing the first, I think it was the first ever, certainly one of the first if I'm wrong, the Reverend Edwin Foote. Liiban Bultuun miisiyoona mana maxxansaa qabu tokko waliin guuboo jechoota afaan Oromoo yookaan dikshiinarii yeroo jalqabaaf maxxanfame keessaa harka qaba. Qopheessaan guuboo jechoota afaan Oromoo kan jalqabaa Edward Fuutoo osoo Liiban na qarqaaruu baate hojii sana xumuruu hin danda'uun ture jedhee Liibaniin galateeffata. Guuboon jechootaa Edward deeggarsa Liiban Bultuumiin qopheesse akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1913 biyya Ingilizii mana maxxansaa Yuunivarsiitii Kaambiriijitti maxxanfame. Yeroo ammaa salphaatti toora intarneetiirraa argachuun hin danda'ama. Ijoollee Oromoo yeroo sirna gabrummaa san gurguramanii biyyaa ba'an Dr. Sandra Sheel qorannoo irratti geggeessan kana qofa miti. Ruufoo Gaangilaafaa, Nuroo Cabsoo, Nagaroo Caalifaatu keessatti argamu Hawwii Sukutee, Guutamaa Tarrafuufaa, Gammachiis Garbaa, Gaangilaa Shangallaa, Gaangilaa Dikoo, Fayyisaa Umbee, Fayyisaa Gamoo, Dinqituu Boonsaa faatu keessatti argamu. Bakii Malkaa, Amanuu Figoo, Aguudee Bulchaa, Alkoo Dankoo faatu keessa jiru. Kana qofaa miti Dr. Sandraan qorannoo isaanii kan irratti adeemsan. Badhaasoo Noonnoo, Bayaan Leellisoo, Waakkennee Nageessoo, Galaanii Waraabuu, Jifaar Roobaa faatu madda qorannoo Dr. Sandraa turan. Ayyaanee Tikaa, Qanaatuu Dankee, Fayyisaa Murkii, Ishoo Karabee, Turungoo Xinnoo fi Turungoo Guddoonis madda qorannoo Dr. Sandraa turan. Ijoollee Oromoo yeroo sirna gabrummaa sana gurguramanii biyyaa ba'an keessaa. Badhaasaa Hujii, Guyyoo Tikaa, Shaamoo Ayyaanoo, Wayyeessaa Tonkii, Kitinsoo Bulchaa, Milkoo Guyyoo, Farajaalaa Ligoo fi Fayyisaa Oraafaan kanneen Dr. Sandraa Sheel qorannoo isaanii irratti xiyyeeffachuudhaan qorachaa turan ta'uudha maddeen ragaalee garaagaraa kan mul'isan. Xiyyeeffannoon qorannoo keessan gara fuula duraa waa'ee dhimma Oromoo irratti jiru maal fakkaata? Maalirrattis fuulleffatan gaafiin Dr. Sandraa Sheeliif kaasee ture keessaati. I'm pursuing the individual stories and I'm publishing them so that people get to know about the strong links between our two countries.
Amma seenaa tokkoon tokkoon ijoollee Oromoo hordofee qorachuun bu'aa qorannoo isaa maxxansiisaan jira. Sababiin kanaa tokkoffaan hariiroo biyyoonni keenya lamaan qaban keessatti gahee ijoolleen Oromoo bahan mul'isuufi. I think that one big lesson that the Oromo people can teach the rest of the world is the concept of oneness with nature. We are in a world that is being destroyed by human beings. Akkanatti fakkaatutti uummanni Oromoo hariiroo tokkummaa dhalli namaa fi uummanni qaban hiika isaa waliin uummata addunyaa barsiisuu danda'a. Amma addunyaa dhala namaa harka isaatiin balleessaa jiran keessa jira. Dhalli namaa gara biroon naannoo jireenya isaa akka fedhetti to'achuuf danda'a jedhee yaada. Haa ta'u malee akkanitti hubadhutti ragaaleen dubbiseerraa Oromoon aadaa, amantaa fi yaada qalbii sirnakkoodhaaf gatii jabaa kan kennu ta'uudha. Kanatu qorannoon deeggaramee irraa baratamuu qaba. Consciousness and practice of the Oromo people in valuing the whole of the planet. Dr. Sandra Shell, Cape Town University irraa qorattoota Oromoos dabalatee qorattoota waa'ee seenaa fi aadaa qorataniif dhaamsattaanuun qaba jedhan. To publish more and more about the Oromo people, because despite the fact that you are so numerous, you're the largest group in Ethiopia, population group in Ethiopia, and also one of the largest groups of people on the African continent. Wanti ani qorattoota Oromootiif dhaamu waa'ee ummaticha heddumminaan barreeffamee maxxanfamuu qaba. Ummata lakkoofsa guddaa qabu akka Itoophiyaatti qofa osoo hin taane akka Afrikaatti illee baay'ina qaba. Ummanni Oromoo garuu seenaa qabaatus hin barreeffamneef. Kanaaf barreeffamuun dhaloota itti aanuuf darbuu qaba seenaan ummata guddicha Afrikaa kun dhaamsa jedhuun qaba. Seenaan uummata Oromoo jalqaba irratti akka kaasne galoo galaanaati. Seenaa dhokataan jajjaboon irraa baratamuu qabu hedduutu jira. Kanaaf qorattoota aadaa fi seenaa irraa hojii guddaatu eegama, keessattuu qorattoota Oromoo irraa. Nutis waa'ee ilmaan Oromoota yeroo sirna gabrummaa gurguramanii biyyaa ba'anii eessa jiru eenyu faadha ka jedhu gara fuula duraatti seenaa faana dhoofne kan isin biraan geenyu ta'a. Qorattoonnis dhimma kanaaf kanneen biroo irratti fuulleffachuun aadaa uummata Oromoof seenaasaa dhokatee jiru baasuuf hojjechuu gaafata. Kanarraaf jenne xumurreetii jirra. Oraa bulaa deebanaa.